Tunafurahishwa sana na miradi ambayo tumeona hapa Tana River. Hii ya kujaribu kusaidia wananchi ili waweze kujenga manyumba ya kisasa, wawe na mikao na vile vile wawe na ardhi ambayo ni yao, na kuzuia mafuriko ambayo kila kwa mara inakuwa shida. Si eneo hili ya Tana River peke yake, lakini eneo zingine ya nchi yetu. Ukienda kule pande ya Marsabit, uende huko pande ya Turkana, huko pande ya Nyanza, Western, hata Central, kila mahali tunakuwa na hii janga ya mafuriko. Tunaweza kuwa na suluhu. Kwa mfano hapa Tana River inakuwa maji mara mbili. Wakati mvua inanyesha mingi, maji yanatoka pande ile ya Yata Plateau ambayo inakuja kwenye nchi kavu na inaleta mafuriko. Ingine ni mto Tana kufurika, alafu baadaye sasa inatoka genge ya mto yenyewe inaingia kwa mashamba ya watu, na yote inasababisha shida. Na hii ikifanyika itaweza kwanza kuzuia maji kuja, mademu zitajengwa pande ile, yani mabwawa ya kuchukua maji. Alafu eneo hii sasa itabaki hakuna mafuriko eneo hii. Alafu tatu, mambo ya malazi. Hii ni program kama ile niliona kule Korea, na tuliandika katika manifesto yetu ya ODM ya kuweka watu waishi pamoja, yani villageization. Hii ile mkubwa wa taifa, mwanzilishi wa taifa wa Korea, naitwa General Park Chung-hee, alianza kuleta watu pamoja. Serikali ilikuwa natoa vifaa vya kujenga, wananchi wanajitokeza, wanakuja kufanya kazi, yani provide free labor. Na walikuwa wako na design moja ambayo ilikuwa inatumika. So walikuwa wanatengeneza matofali pale, alafu wanaanza kujenga manyumba. Serikali ilikuwa inaleta mabati kwa paa ya manyumba hizo. Hiyo ikatoa watu ambao walikuwa naishi hovyo hovyo katika reserve kuwa na manyumba ya kisasa, na pale vile vile unaweza kuleta huduma yote. Kwa mfano soko iko hapo karibu, hospitali au zahanati iko hapo, shule kwa watoto iko pale, hata social centers iko pale kwa watu kukutana. Na sasa mji inaenda, yani inaanza kuwa inaanza kupanuka, baadaye inakuja kuwa kijiji, kisha baadaye inakuwa mji kubwa. Hivyo ndio utaona hata vile ilifanyika kule Ulaya. Ulaya ukitembea utakuta villages, alafu kuna shamba. Ingawaje watu wako wengi, lakini kuna ardhi kubwa ya kutumika kwa upande ya kuzalisha chakula. Wakati hapo kwetu eneo mingi utakuta watu wamerundikana, kila mtu amejenga boma hapa, boma nyingine pale, boma nyingine pale. Inakuwa ngumu kuleta huduma. Kwa mfano ukitaka kuleta hata maji inakuwa ngumu, ukitaka kuleta stima inakuwa ngumu. Kwa hivyo hii mpango ya eco villages ambayo wameanza hapa pande Tana River ni mpango ambayo inaweza kuigwa eneo zingine katika taifa letu. And this, in my view, is the way we should go. And I just want to say that this process of villageization is similar to what we actually put in our manifesto as ODM. And it is something that that had worked wonders in the country of South Korea. It was started by one of the earlier presidents of South Korea, General Park Chung-hee, who came to power in Korea and helped to modernize Korea and lift Korea from a struggling third world economy to a first world economy. So Korea has done this transformation
in a very short period of time. See, Korea was just like the same league like Kenya 60 years ago. Today, Korea's economy is 50 times bigger than that of us, of Kenya, because of what they did. First, they addressed the issue of rural life. How do people live in our rural areas? How do we turn these people into a market? Because you cannot be talking about a 50 million people market like Kenya. Because 50 million people become a market if they have disposable income in their pockets. Beggars are not markets. So we need to find a way in which we can put money in our people's pockets so that they become a market. And this is one way. Because once people live the way they're living here, they can be meaningfully engaged in commercial agriculture, which will be able to produce sufficient food for their own consumption and surplus for sale elsewhere and export in our country. This is the way we are talking how to revolutionize rural life, to make life in the rural areas actually livable. This is the way to go. And therefore I'm very grateful to see that at least one of the countries has started it, and we want this thing to be replicated in other counties in the country. We have been reacting. The government always reacts. Like right now, I told them to put some money in to put up a dam, that Soin Koru Dam. Because unless that is done, you can predict that next year there's going to be flooding in Nyando. Unless we do a dam on Nzoia River, definitely there's going to be flooding in Budalangi. So it is something that you know. But once the drought has come, we tend to forget. We go back to our comfort zones until again it rains and then there are floods. My view is that we should be preventive. And being preventive is coming up with programs such as this one here, which will help to mitigate the impact of climate change. We now have climate change is a reality that we must learn to live with and find a way of mitigating damages that are occasioned by climate change. Some of these, of course, are things that we have been with even before the climate change came about. But climate change has exacerbated the problem, and we must plan to live with it. The world is supposed to go urban by the year 2050. And for us in Tana, we chose urbanization as the best approach to get Tana there, not specifically for that, but also we looked at our challenges and we found that Tana is most rural. And again, the environment for trade, business and investment is poor. More than 85% of our people are not engaged in business. So to try and get much of our people to get into business, we said we need to change the environment through urbanization. And again, because of the challenge of flooding, frequent flooding all the time, and because of, again, overstretching services of government, we thought consolidation of services was more appropriate than the way we lived before. So we came up with urbanization agenda, but again, we came up with this concept of the eco-village cluster program, where the planning is to appreciate all the values that we can be able to take advantage of. So this is one of the model villages where services have been consolidated, and we are looking forward to effect all the components of under the village cluster program or urbanization, where we have education and ICTs, we have service delivery and administration, we have water and energy, we have environment and the rest of them. So this is a holistic approach to growth, and we believe that with the effort, combination of us and the national government, we'll be able to solve much of the challenges that we have in Tana.
This is not just ours, because eventually we are trying to address the challenges of climate change, we are trying to address the challenges of flooding and the rest of them. Tumepiga hesabu sisi. Ile pesa inatumika kwa mwaka in intervening for floods and the rest of the problems is more than enough to be able to address all these challenges. It takes 700 million to do the rest of the things here. And the budget, according to us, the 3.5 billion that we saw we are spending per year in addressing challenges zinaweza kutumika kufanya hii kazi kuliko kung'ang'ana na zile humanitarian approaches. We'd better go the development approach. That's what we have taken, Your Excellency. This model allows now for the entire population of Tana to own land, apart from just the community land, but they will have owned land individually. And then the advantage is that once we settle this way, we free land now for the rest of the programs. So we have set aside money ourselves and the equipments to do this job. But again, we have set aside money to be able to process titles for the people across the county, starting with the models that we have. In this cluster alone, we are anticipating to accommodate about 6,500 plus people. In the whole county, you realize every time there are floods, almost 3/4 of the population is affected. So we are at the end of the day, we believe that 3/4 of the population in Tana will be settled, and there will be no challenges affecting them every time that cost the government a lot of money. Into now other schemes. Close to 6,500 people are plus. That's one of this. So all this here, yes, these are the surface water ambazo zinatoka huko inapeleka enforcement revenue.
kavu. Jamaa, nitaenda na wewe mtoni, huende na mimi. Ikawa ni vita. Mimi siwezi enda, tutamenyana. Kwani unafikiri rahisi? Tegemea nguvu zako. Inategemea nguvu zako. Kwa sababu yeye ameshakuuma tayari. Tutaambiwa hakuna maji. Nataka mje angalie wenyewe. Hey,